Thank you, Madam Speaker, for this chance to also add my voice in mourning this great leader that our country has just lost. The leader was distinguished himself to serve his people and to serve this country diligently. And that is why he's become the longest serving leader because actually he offered services to his people. He showed honesty. He was very accountable, and he lived true to his sayings that leadership is a privilege to better the lives of others, and it is not an opportunity to satisfy personal greed. I'm sure this long service, if he was like some of the leaders that we've seen around, he would be one of the billionaires that we would be having right now. Madam Speaker, I want to say at this particular time that we are mourning a great leader that actually touched the lives of very many people in this country. And more specifically, as I stand here today as Chair, Standing Committee on Education, I want to really mourn this great icon that turned around education in this country. One, bearing in mind that he knew education is an equalizer between the rich and the poor. And that is why once he brought in the primary education, very many kids were brought back to school, up to and including even the old. That is why we had one old school-going people, Mr. Murage. Unfortunately, he passed on before completing secondary circle of education. Madam Speaker, the reason why as an economist he thought of offering or introducing pre-primary education and later on pre-day secondary education was because of the fact that he knew a country is as good as its education. Because from education, education would provide the skills, the knowledge and competencies to spur development. Madam Speaker, in education, he lived to actually achieve the Sustainable Development Goal number 4, which aims to ensure that inclusive, equitable, and quality education that promote lifelong opportunities for all is provided in Kenya. It is my wish, Mr. Speaker, that I hope this government, and maybe more specifically the coming government, would continue to even provide free education up to and including the university. Madam Speaker, once he's provided the free primary education, he went ahead to actually build infrastructure in the entire country. And that is why even in the results that have been released recently, both KCPE and KCSE, it is not uncommon to find that there are students who have done very well from day schools and from very humble backgrounds, Madam Speaker, and this is because of the fact that they can now enjoy learning just like other peoples. Madam Speaker, I want to say that our third president will be remembered for many years because of overturning the economy that was already doing very badly by the time he took office, by actually pulling and introducing things and infrastructure that would go a long way to turn around investments like infrastructure, putting in place very many plans to ensure that economy is turned around. And that is why many of my colleagues have recognized the fact that our borrowing actually reduced during his tenure as a result of providing the proper management. Madam Speaker, I want to say that today we are mourning a great icon who went ahead to actually play a critical role in promulgating the 2010 Constitution that has been known to be one of the most progressive constitutions in the whole world. Madam Speaker,
out of this constitution, I did not only assure that there was the two-tier governments, that is the county governments as well as the national government, but he also ensured, because he knew he was not able to implement, that he put in place a committee that ensured that county governments took root and in this case were properly established. Madam Speaker, county governments have gone a long way to turn around the lives of very many people, particularly in those counties where funds have been managed very well. We've seen a lot of infrastructure. We've seen lives turned around in terms of businesses in the counties because of the money that has gone all the way up to the villages as a result of this 2010 Constitution, Madam Speaker. In addition, within this 2010 Constitution, Madam Speaker, he remembered to ensure that there was a portion or a section that talked about not more than 2/3 gender rule, which actually spoke to the fact that in all government institutions, and up to and including parliament, there should be not more than 2/3 of both genders. Madam Speaker, it is unfortunate that today it is still not implemented. It is still a nightmare. Part of the greatest population, that is the 2%, is still left behind. But for this great economist, he knew that 52% of the population is women, and so he ensured that this one here is put in the Constitution. It is my prayer that the coming government will be able to implement fully. While I thank this current government, they have tried, but then in some sections, it is not fully implemented. So we thank this great leader for remembering the women, and today we stand here as even being products of that constitution that actually felt that in cases where the 2/3 gender has not been achieved, we would have affirmative action. Madam Speaker, President Kibaki went ahead to actually oversee the creation of Vision 2030, which has gone to become a blueprint that is a focal point of reference wherever we are talking about any development. And in this case, Madam Speaker, if government will be able to stick to this, I'm sure this government will be turned around, and in a short while, there will be very many developments. Madam Speaker, President Kibaki today, our third president, will go down in record books of history as a great man. Many of the leaders that we are seeing today came out of his mentorship. I remember during his time, even the CSS was given the free time, the opportunity to exercise, to use their skills and manage the various ministries in the way they knew. And in this case, it would come back, particularly if anyone messed up, and he would not take it very lightly. That is the reason why, Madam Speaker, we had so many, there is a lot of competition between the different CSS, and very many of them were able to turn around most of the departments in this country, and that went a long way to guide the people of this country. Madam Speaker, President Kibaki will be remembered for turning around very many issues in this country. Madam Speaker, he tied youths in terms of ensuring that he even brought the border, that it is my prayer that border sector will be ordered so that this one will continue to be a well-managed institution, because it has actually assisted our youths. Because as you know, Madam Speaker, right now, 75% of our youths that we are churning out of school every year are not employed. But then the border sector has actually assisted them. In addition to that one, President Kibaki also ensured that there was money provided not only for the youth, but also for the women to be able to turn around the economy in this country. Madam Speaker, today we are mourning a great icon, a leader that distinguished itself to actually be recognized not only in Kenya, but all over the world as being a no-nonsense president. And if in this case somebody would even emulate his steps and his actions even a quarter way, I'm sure would have even better things going on in the various countries and even in this the region at large. Madam Speaker,
I want to say there are many things that our president did. I do not want to even forget to mention CDF. I remember one time when people asked the money as he was writing in some place along Bomet County, people stood to ask him money. And they said, what is the money for? Go back and walk. And then he came back and turned back the money that used to be given out along the roads, Madam Speaker, into CDF. CDF Kitty has done so much. It has changed the lives of people. And we are saying the only thing that is only lacking is the fact that corruption has since gone very high. I think we only need management. Otherwise, you put in place the infrastructure, the very many functions that only needs to be managed. Otherwise, it will go a long way to actually help our people. Madam Speaker, I do not want to go on for a long time. We cannot even, time is not even enough to enumerate many things that this third president of the Republic of Kenya did. I only want to say, on behalf of the people of Bomet County and my family, I want to say Paul to the family, Paul to the people of Nyeri, and to the people of Kenya at large, and to everyone whose actions of third president of this country tight, and may his soul rest in eternal peace. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Senator. Senator Matsayo Stewart Mochiru. Asante Bispika kwa kunipa fursa hii. Bispika, kitu cha kwanza nataka niungane na wewe Bispika kwa kupeleka rambirambi zangu, familia na hususan watu wangu wa Kilifi Senate. Nataka kupeana rambirambi zangu kwa watu wa Nyeri, Othaya na familia ya mwenda zake marehemu Mwai Kibaki. Bispika, kitu cha maana cha kumkumbuka marehemu ni kwamba marehemu alikuwa mshupavu wa mambo ya kudebate katika bunge, na ni kwa sababu hiyo Bispika, tunaona ya kwamba katika historia ya wanasiasa waliokuwa katika bunge, yeye alikuwa mmoja wao wa kipaumbele, kwa sababu alikuwa ndani ya hili bunge kwa zaidi ya miaka 50. Bispika, wewe na mimi tunaweza kuelewa ya kwamba kuketi kwa hili bunge kwa miaka 50 ni kwamba umechaguliwa mara 10 kuingia hapa ndani ya bunge na wananchi wako. Kwa hiyo nataka kumpatia kongole vile vile kwa mfano wake mzuri sana kuweza kuchaguliwa na watu wake ama wa Kenya kuregeshwa ndani ya bunge kwa miaka kwa kupigiwa kura mihula 10. Ikiwa mhula mmoja ni miaka 5, mihula 10 inakuwa miaka 50. Ambalo ni jambo sisi wengine hatujui kama tunaweza kulifanya hilo, kwa sababu ya ujasiri wake aliweza kufanyiwa hivyo. Bispika, cha kwanza lazima tuzingatie huyu mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa mtu wa aina gani. Bispika, tunaona ya kwamba alikuwa yeye ni mtu alisomea shahada ya uchumi. Bispika, wakati ule akisomea shahada ya uchumi ilikuwa ni watu kidogo sana ambao walikuwa wako na hizi shahada, na yeye katika ulimwengu alikuwa mmoja wapo aliyetambuliwa kwamba yeye taaluma yake aliyonayo ya uchumi inaweza kumfanya akawa kiongozi ama akaweza kusaidia ile nchi ambayo ametoka. Bispika, tunakumbuka katika hali hiyo hiyo ya uchumi alipochukua hatama ya uongozi, mabenki yalifungua milango, watu walikuwa wakiitwa kuenda kuchukua pesa. Lakini tunaona kabla yeye ilikuwa pia kupata loan ni vigumu.
baada ya yeye tumerudi pale pale, kupata loan ni vigumu, ama kupata pesa kutoka kwa manyumba ya pesa, bank zile ni vigumu. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba wakati wa Kibaki hata kwa magazeti walikuwa wanachapisha, wanasema kama una haja na pesa kuja uchukue. Nakumbuka wakati huo economy ilikuwa nzuri kwa sababu watu waliweza kujifaidisha ama kujinufaisha kwa kuchukua mikopo, na kwa sababu uchumi ulikuwa bora watu waliweza kuendelea. Speaker, nataka kuja tu kusema kwamba mimi mwenyewe nilifanya kazi na Kibaki kwa muda wa miaka 3. Tulifanya kazi karibu sana na yeye. Nikisema hivyo ni kwa sababu mimi nilipokuwa chaguliwa kama mwenyekiti wa shirika la ukulima katika Kenya, Kibaki ndio aliweza kuingia ndani akawa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ni wakati huo ndio tulikutana wakati wa maonyesho ya ukulima yanayofanywa katika Kenya yetu kila mahali. Kwa hiyo tulizunguka na yeye, mimi nikiwa kama mwenyekiti wa shirika la wakulima na yeye akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya na patron ile cha wakulima wa Kenya. Ikiwa yeye akiwa kama patron, ilikuwa inabidi yeye wakati wote tukiwa na show za kitaifa za ukulima, yeye lazima aje aweze kufungua ile maonyesho kirasmi. Kwa hiyo Speaker, nikisema hivyo ni mtu ambaye nilikuwa karibu sana, kwa sababu mimi nakumbuka tulikuwa tukipanda kwa ile gari pamoja, ile inaitwa nafikiria ilikuwa ni Commander in Chief CNC. Hiyo ndio gari tukiwa na yeye tukizunguka katika zile show akiweza kufungua maonyesho ya wakulima. Kwa hiyo Speaker, ni wakati huo niliweza kuwa karibu na yeye na nikamjua ni mtu aenda nchi yake, na ni mtu ambaye aliona ya kwamba lazima wakulima wasaidiwe. Na ni wakati wake, nakumbuka kama kuna mbolea ilishuka chini ikawa katika bei ambayo inaweza kununuliwa na wananchi wakulima, na wakaweza kulima na mazao yakapatikana. Wakati wa Kibaki kulikuwa hakuna njaa, kulikuwa hakuna bala njaa vile watu wanakufa namna hii siku hizi, kwa sababu yeye alifungua huo uchumi na alafu akaweza kuwapatia wakulima fertilizers waweze kuweka mambo ya ukulima upande wa mbele na nchi iwe na chakula cha kutosha. Speaker, nataka kukumalizia tu kusema ya kwamba wakati wote serikali ilikuwa ikifikiria habari ya kutengeza mambo ya barabara katika pwani, ilikuwa inafikiria watalii, haikufikiria watu wa pwani. Lakini tunaona kwamba wakati tu yeye alipochukua hatama ya uongozi wa nchi hii, alisema kuna watu wa pwani na wanahitaji kutengezewa barabara, ili kwa sababu kama kuna wakulima waweze kufika katika marikiti ama zile mazao yao wanaweza kuwapeleka katika masoko kuweza kuuza kabla zile bidhaa zao kuharibika. Kuna barabara moja ambayo tutaweza kumkumbuka ya kutoka pande za Malindi kuja mpaka Mombasa. Barabara hiyo ilipanuliwa na iliweza kusaidia watu wengi sana. Tukiangalia upande wa elimu, kwa mara ya kwanza tulikuwa tunafikiria haiwezi kwamba watoto wanaweza kwenda skuli bila kulipa fee. Lakini ilikuja katokea maajabu ya kwamba wakati uchumi ukiwa bora mambo mengi yanaweza kutengezeka. Na wakati huo ndio tunasema ya kwamba Kibaki alionyesha mfano wa uongozi. Ukiwa kama kiongozi wa taifa unaweza kufanya mambo namna gani. Na ndio tunaona sababu kulikuwa na watoto waliweza kwenda skuli wakiwa hawatalipa hata karo. Kwa hiyo tunaweza kumshukuru kwa hiyo. Speaker, nataka niweze kuachilia hapa. Kuna mengi ya kusema kwa mwenda zake. Kuna mengi watu watakumbuka kwa mwenda zake. Na sisi kama binadamu tuliobaki nyuma, sisi kama wale ambao tunaweza kusema ya kwamba ni viongozi katika hii nchi,
tuige mfano wa marehemu Emilio Mwai Kibaki. Nataka kuambia kwamba wale watoto wake waliobaki nyuma waweze kushikilia familia. Letu litakuwa tu ni kuomba Mungu awajaze na imani wakati huu, na sisi tutazidi kuombea kwamba Mungu awapatie mwelekeo na waweze kuepukana na mtihani kama huu, ili wapate nguvu wao na wajukuu waweze kuwa na maisha bora mbeleni. Ni kwamba ufisadi ulikuwa hauko katika orodha yake, na hivyo ni kwamba wakati wake alipokuwa yuko pale kulikuwa ufisadi umerudi chini sana, na hivi sasa tunaona ufisadi umechipuka zaidi. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba ikiwa kuna kitu chochote tunaweza kuiga, tuige mwenendo wa Rais Emilio Mwai Kibaki, mwenda zake, ya kwamba ikiwa yeye alikuwa hataki ufisadi, basi tunaona ya kwamba hivi sasa tunaelekea mambo ya uchaguzi, na tunaona ya kwamba katika huu uchaguzi tukishofanya kutakuwa na rais. Tunamjua atakayekuwa rais sisi. Siwezi kusema nani, lakini tunajua yule rais wangu ndio atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na kwa hiyo tunasema ya kwamba ikiwa yeye ndio atakuwa rais, tuna imani ya kwamba yeye ataweza pia kuiga mfano wa Kibaki, kwa sababu walikuwa pamoja katika serikali ya nusu mkate, na hivi sasa yeye akiwa ataenda kuongoza hiyo nchi, kuongoza hii nchi yetu, basi jambo la kwanza la kufanya yeye kama rais wa Jamhuri ya Kenya apigane na ufisadi kama vile Mwai Kibaki